Das Konzept ist eigentlich dasselbe oder weitestgehend dasselbe wie zur letzten Ausstellung. Es sind jeweils Türme aus 4 Boxen, die auf jeder Vorder- und der Rückseite ein Projekt zeigen. Insgesamt 50 Projekte, also die ganzen Nominierten des Brick Award 20 und jeweils gegliedert in Kategorien. Also es sind 5 Kategorien, sprich 5 Reihen. Ein Projekt pro Kategorie wird zusätzlich in einem Video präsentiert. Ich denke, die Bildschirme werden wir später laufen lassen, auch mit Ton, sodass die wahrnehmbar sind. Ganz speziell möchte ich mich noch bedanken bei Fabienne Wies von Cobalt Grafik. Sie steht dort hinten mit der Kamera, ist heute auch hier. Sie zeichnet sich für die Gestaltung der Ausstellung verantwortlich, die ganze Koordination der Produktion. Es zieht immer weitere Kreise, als man das eigentlich denkt, wenn man eine Idee hat. Vielen Dank an Sie und auch vielen Dank an Veronika Schuster-Hofinger von Wienerberger, die jeweils den gesamten Brick Award, also die Inhalte, die wir hier zeigen, organisiert. Und last but not least, die ganzen Büros, die einerseits beim Brick Award teilgenommen haben und andererseits auch das Bildmaterial zur Verfügung stellen. Es ist nicht immer selbstverständlich, manchmal auch mit den Fotografen nicht immer ganz einfach mit 5 Projekten, mehreren Leuten fotografiert worden etc. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Inhaltlich haben wir zu dieser Ausgabe des Brick Awards 644 Projekte eingereicht bekommen, aus 55 Ländern. Wie gesagt, irgendwie jedes Mal internationaler. Wir haben dieses Mal Siegerprojekte von, ich glaube, jedem Kontinent oder von 4 Kontinenten zumindest. Die Projekte werden immer vielfältiger. Wir haben sehr bekannte Namen dabei. Wir haben aber auch ausgeführte Hochschulprojekte mit dabei. Wir haben co-kreierte Projekte, also wirklich aus Workshops entstandene Projekte dabei. Projekte, die auf dem grünen Feld entstanden sind, komplette Umnutzungen, Projekte mit rezyklierten Ziegeln. Das ist wirklich eine enorme Vielfalt und eine enorme Bandbreite mit dabei. Unter den Siegerprojekten ist auch das Stadtarchiv Delft von Office Winhov und Gottlieb Paludan. Das Stadtarchiv Delft ist sehr gut erkennbar an unterschiedlich stark herausragenden Liseen, die im Prinzip Brücken widerspiegeln. Und Jan-Peter Wingender, ist dort Bildschirm zu sehen, Mitgründer und Partner bei Office Winhov. Die sind auch in Zürich mehrfach in Erscheinung getreten, gemeinsam mit Office Haratori. Zum Beispiel bei einem Zölly-Hochhaus, im Freilager mit Teil Südhof, der Bucherer Filiale an der Bahnhofstraße. Also sie treten visuell in Erscheinung, aber mit Namen vielleicht nicht unbedingt so präsent. Jan-Peter hat an der Universität Eindhoven Architektur studiert, auch am Berlage-Institut in Amsterdam, ist sehr umtriebig, wenn man ihn nachliest, also sehr engagiert in der Lehre, in Jurys, war auch Teil der Jury Brick Award 18 und hat zuletzt 2016 ein Buch publiziert, Brick an Exacting Material, also Ziegel, ein anspruchsvolles Material, wo er im Prinzip seine Passion für Backstein auslebt, wenn man das so sagen kann. Er wird uns anhand des Stadtarchivs Delft, aber auch an anderen Projekten seine Passion für Backstein oder seinen Umgang mit Backstein erklären. Jan-Peter? Yes, the stage is yours. You can hear me. Er wird in Englisch I think I'm on now. You can hear me, I hope.
Yes, okay. Thank you very much. Thank you so much for the invitation, and apologies for not being able to join you for the opening of the exhibition and being in the room with you. It's a true pity, but these are the realities of these times. So I think it's the first time in my life I make a lecture from my desk in the office, which is like a new experience to me. But anyway, it's really joyful, and I tried to take you along for half an hour on, let's say, our fascination and our joy for working with brick. We have a quite long-standing tradition in the office of working with the material, and it's also something we very much enjoy working with. I should see, Stefan, if I can. Yes, very good. I think I control the screen now, so that's all very good. So what I will show you today is a series of projects. I will go rather quickly through them, but what I would like to share with you is a kind of underlining debates, lines of thoughts, concerns we have with the application of brick as a material, as a building material. I will discuss them as brick dresses, claddings, and Backsteinkleid, if you like, and also the fact that a lot of things are happening to brick development. And one thing that bothers me personally very much is that many of these developments go unspoken, if you like, whereas I consider them to be very, let's say, big steps in architectural thinking. I'll get back later to that. Let me see. Yes. I come very much from a country of bricks, a delta landscape, rivers, loads of clay, loads of bricks. So building culture in the Netherlands, and that is something that I very much relate to, always has been a brick culture, a clay culture, if you like. And of course, you see that in many continents and in many delta landscapes around the world, you find this beautiful building material. And somewhere it has always been in the center of our thought. For me personally, the application of materials or material thinking within architectural design is incredibly important. It's one of the things where many of the considerations start with. So I tend to take my students very often to a brickyard where they produce bricks or a factory. And you find these fantastic heaps of clay and then this fantastic process of the manufacturing. And very often we play around, to be honest, with the bricks. We play with our hands and we play without a plan. And I think that's very important, this element of play and the exploration of a material through handling the material makes you able to think as an architect of what you could do. And for example, the 4 students you see now on the right-hand picture, they never worked with bricks. It was their first day playing around with bricks, but they were actually capable in a very short exercise to build this beautiful wall. Just by stacking, just by playing. Try again, have a coffee, let's do it again, and then we create something that we never designed. It's designed by the thinking of the making almost, or making as a source of design. And it's still something very, let's say, near and dear to my thinking. And for example, the direction that you see changing in the wall, it wasn't designed. It was just the pattern that we were stacking. We were taking that literally around the corner, and then all of a sudden the whole appearance of the wall changed. These are things you can try on a computer, but they are so much more fun when you work with them, when you have a certain intimate relation with the material. And that we carry very much in our DNA, in what we are doing as an architecture office. And of course, there's like next steps to it. At a certain point, I ask my students to start to design bricks. So let's not design a building, but let's design a brick. And if you then make them, and the factory was kind enough to produce small productions of it, you can actually create a completely different
a different kind of architectural expression through thinking through the smallest item that you're actually constructing with. And I find that fascinating. It's something that I enjoy very much, and we also apply that in our own practice. So I would like to take you along a few buildings that we have been cladding with bricks. I will get to this notion of cladding later on, but the application of brick in the Netherlands is basically the cladding of construction. That's why I speak in these matters about a brick dress. It's my shirt, but then out of bricks. It's not the building. It's not the main construction. It's not the foundations. It's a dress. It's the way the building communicates between the interior and the city, and just this skin as a protection, but also as an expression of the building. I find very fascinating. We just finished a housing project very recently in Amsterdam, about a month ago, and we were asked to develop a little bit upmarket housing block, small one. It's not a big project, but we enjoyed it very much because for us it was a way to discuss the relation and the tradition of brick buildings in Amsterdam, and this being one of my favorite buildings in the city. It's in Amsterdam South. It's actually in the Berlage plan, but it has a very modern tradition to it, with this kind of very big glazed bay windows, this rhythm of the facade, but also the expression of the material. And our building is not so far from here. And for us, this was a point of reference. How can you do a contemporary brick building in the city, and can we still, build in, or can we still clad our buildings in brick? So the project itself is unspectacular, I would say, in its plan. As you can see, it's mirrored in the middle line. So we have two inside corners with staircase houses, and on every staircase house there's 5 apartments. The corner apartments, they go front to back, so they're doorshoots, and the 3-corner ones, of course, are kind of projecting out, and the corner one has the luxury of having, let's say, a double aspect in a corner situation. So practical, unspectacular, I would say. But something that we very much enjoyed was, in this project, our collaboration with the manufacturer of the bricks. Because when you work with a material, I love to go to the place where they produce materials. So we went to north of Germany for a very small family business who produced fantastic bricks. We already knew them before, and the reason they're fantastic is, first of all, they can do a lot in this very small factory, but also they are willing to fire their bricks at a very, very high temperature. You see this in the bottom bricks that are actually, these are bricks just out of the kiln, and you see that the lower ones have melted. They couldn't bear the weight of the top one, so they fire it so hot that actually during the firing process the lower bricks melt and they deform. But through the firing process you get like a color richness and a color tone sensation in these bricks, which is you cannot mimic anymore. This is an almost natural process that comes. And the other thing that this factory was willing to do with us was to actually play around as I played around with the students. So on the left top there is the basic brick that we applied, just a normal, as we call WAL format, which is a very standard format of brick that we use in the Netherlands. And then we asked them, can you do me a rounded corner? And that's top hand right. And then we said, okay, we might need a brick where we change from straight to corner situation. So we need one with a small nose on it. And then we need a small block, which is 2 bricks high. And can you also do me the block where we have the corner in? And they were like sculpturing all these small building components within clay for us, which was like a fantastic thing. And with, let's say, those things really produced by craftsmen, we went to the building site and we had like very serious craftsmen also on the building site. As an architect, I always feel very privileged to work with these people. They really own the tradition of brick buildings, and with them together, the richness of the brick, the richness of the production of the brick, and the kind of craftsmanship of the mason, we cladded this building. We cladded in natural stone and bricks. So this is an entrance situation.
And as you can see, all these kind of rounded details and kind of small changes in patterns you can resolve just with the kind of game with the shape of the bricks. So by thinking through the smallest module, you actually can create a building. Here's this tradition of bay windows that we were very fascinated with. And it is a kind of modest natural stone plinth that kind of carries these bays. And as you can see on the top, there is this, let's say, there's refinement in the brick patterns as they stand. And it's all these elements that lend such a project, and they lend such a building its expression. It's through the craftsmanship of the brick factory, craftsmanship of the mason, and to be honest, we play around. We design by playing, and I love to do this. And I think we are very happy with this project because this tradition of brick making and brick application is of such value to architecture. So we're happy, but we are also very concerned at points. The next project I don't explain so much, but I would like to point you to a problem of these brick dresses because it's this kind of finish, and it's a project we exhibited in the Venice Biennale a few years ago, which talked about this confrontation between construction, the actual construction of a building, and the cladding. So what you see in the front model is the pillar construction on which the building actually stands. And then on orange, the construction, and then in kind of the wood, the skin of the building or the dress of the building. And in reality, this project on the left-hand side is a modest infill in the city. It's contributing to a brick environment built mainly end of the 19th century, beginning 20th century, on the edge between Amsterdam School and the kind of more traditional part of the city. It's an infill piece, unspectacular, and something we absolutely love to do. Opla. I have to go. Excuse me. My mouse is controlling on distance your screen. And what I would like to point out in this project is actually this problem of the construction of the skin. Because this is the main construction of the building. It's very pragmatic. It's partly concrete, partly kalksandstein. Nothing very special, I would say, about the construction of this building. And of course, like in all countries, it's getting insulated. We put the window frames in it. And then something interesting happens. We get to a secondary construction in the building practice in the Netherlands. And these are all these kind of secondary steel elements we start to put between this kind of insulated facade and the brick outside. And that is all because we need to keep up the dress. We need to keep up the dress over the floor. So we have all these kind of secondary constructions holding up actually the brick dress itself. And we were getting somewhere a little bit concerned with the amount of secondary construction we had to put into this building. We were also designing in such a way that we would hide, for example, all the expansion joints, the Dehnungsfuge between the brickwork that we had to do. So the whole project was about designing actually around this secondary construction, and in order to avoid their presence or to avoid the experience. So what you see, for example, that many of the bricks, they stand in a soldier course so that an expansion joint is not kind of going through the bricks, but is actually within the joint of the brick itself. And it kind of creates this very strong homogeneous expression of the building. But it's also a little bit of a concern, because where is this going? You know, in a world where we talk about sustainability, longevity, all these kind of things, it gets a little bit tricky slowly. We have the feeling. So it was a reason for this research project that ended up in the book Brick, an Exacting Material. It's exacting in a sense that it's very demanding. You can work in a very exact way with bricks, like I showed in the first project. Something I enjoyed, but it's also demanding. It really requires, we find out, a lot of experience in order to work with brick in the appropriate way. The book explores, let's say, a period of time in which we also developed ourselves as architects. I mean, the last decent publication on brick was around the beginning of the war. It was a publication on Nederland bouwt in baksteen, Holland built in bricks.
and it was meant as a celebration. Everything went wrong probably around that exhibition. And brick also was a very controversial material, if you like, in post-war Holland, whereas, let's say, the moderns were saying, oh, it's such an old-fashioned material, it's so traditional, we don't want to work with it. But in reality, they built it a lot with bricks because that's like the common building material in the Netherlands. And on the other hand, the use of brick radically transformed. And you can see that perhaps best at the situation in the Rotterdam center where this exhibition was, which was bombed during the war. And what you could see in the pictures of the bombed city is that actually the city was constructed of bricks. Not only the facades, but the main construction, foundation situations, the civil infrastructure like the canal sites, bridges, even the street paving, everything was brick. We really lived in this brick city. So there was this kind of tradition of building with bricks. Whereas end of 1990s, where we started our practice, brick wasn't a building material anymore. Brick was a cladding material. And the book kind of explores that transition. The book also explores to what kind of new possibilities this leads. So I'm not negative about these things, but they bring us to new realities as architects that we need to respond to. So the book is about technique. The book is about the joy, the incredible joy and colors and very kind of fascinating qualities you get in this product. And the joy is about, the book is about exploring, but really showing this tradition of cladding. I mean, even in a project like this one, which is the famous small atelier building that Berde Plazas built, in which they claim it's a full brick building. You know, there's all the bricks are load bearing. If you really look at it, and if you draw it up, and that's the right-hand side, everything on the right-hand side is cladding, is not load bearing. That's just to make you think that it is load bearing, but it is not load bearing. It's the expression of load bearing, which is fine with me. That's a full standing architectural tradition. But we need to discuss it, you know, and we need to get away from the association with it. So this notion with bricks of a kind of sturdy material, load bearing, construction, all these kind of things, to be honest, in most of our brick buildings, nonsense. There are brick dresses, which is okay, but let's discuss them as brick dresses. And I think in this whole development of brick, we are slowly at a very difficult point. 100 years ago, which is the most left section, in the Netherlands, we would construct pretty simple. It's a full brick wall of 210 centimeters thick, no insulation, no cavity, and a single plain window frame in it. By the 1910, 1920s, we started to divide between an inside and an outside with a cavity wall. And then in the 1970s, we started to put insulation in the cavity wall. And by the time I was graduating as an architect, I was starting to study as an architect, they taught me this. This was how you would construct a building. So you had like this inside, then you would have a cavity with insulation in it. You would have a brick outside, and you would have a window frame with 2 sheets of glass in it. And during my development as an architect, I end up now with a right-hand image where I still have this inside. I have a window frame that by the meantime has 3 planes of glass in it. So the glass industry is really like the winner of the sustainability race. They're the true winners because they tripled their production. And but my concern is what is happening to the brick, because the insulation is getting thicker and thicker and thicker. And due to that, the brick is getting thinner and thinner and thinner, and we now glue it to the insulation. That's what you get on the right-hand image. You know? Flatly, they're tiles by now. And of course, they have nothing to do anymore with the kind of, let's say, constructive material stacking. It's not even stacked anymore. It's literally glue. We presume it's being stacked, but it is not anymore. And
to find expressions of that, and also to discuss the transformation of the material, I find something which we need to do as architects among each other, and to discuss the expression of these things. It became to us somehow prominent when we were working in Zurich on the Freilager project with our I would say, sister office of Office Haratori that we have been working with in the past 15 years now on a whole range of projects. And in Switzerland, with the Minagi eco standards, you're way ahead. You're really also way ahead of the Netherlands. And when we started to construct the Freilager project, I was somehow frightened when I came to the building site. And it's just this kind of, 30 centimeters of dämmung, of insulation that you get on a building. I mean, it's impossible to do bricks. That's what I saw. But what I also saw is, if I would like to characterize Swiss housing, and especially, let's say, the outside space to apartment buildings, you get two types. Mostly you get like a loggia, because then you can put the concrete element on very small elements within the insulated facade. Or I see housing with a kind of secondary construction around it that holds up all these balconies, and both lend very much the expression to Swiss housing, if I look from a distance at it. At the Freilager project, when we started it, we were very fascinated with two brick buildings that were adjacent to the competition site, and beautiful full red bricks with a concrete construction on the inside. And we had a feeling that the project that we would propose needed to respond with that project. So we developed, let's say, in terms of materials and in terms of layout, a certain familiarity. So on the lower right, you see the two brick buildings, which were topped on. They were built upon by Meili Peter Architecten, also in bricks, and kind of extended. And we were very much looking for a way to extend this whole brick situation with the buildings that we propose new on the left-hand side. For that, we kind of inverted the proposed structure, which was actually very conventional streets with an inner court. We transformed that. We said you enter through the inner court, and we put garden and garden walls to the outside in order to extend the street profiles and to open up the urban setting towards Utrecht. And of course, we were very interested in these bricks. So on the left-hand side, our small, cutting out of the bricks. We went on the building and we cut out bricks in order to have them as samples. And then we took them to a German brick factory and we asked them, can you give us the same color, the same texturing, and can you give it this in a red color, and can you give it to us in a kind of almost silver white color for the inner court, because we wanted to play with them. And again, here comes the brick factory, the people that control the kilns that can say, yes, I can make you a red one, I can make you a white one, and it's a full game you can play then with the expression of material, and through that, of course, the expression of the architecture. The client demanded outside spaces, and he demanded outside spaces on both sides of the apartment, which was just a kind of incredible generosity. A big balcony, almost as part of a room, and a kind of almost veranda-like topology on the inner court, which you see on the front is to the outside, and what you also see is the apartment plan slightly twisted to give you the view to the south to Utrecht. And then, of course, we came to this discussion on how you construct outside spaces in Switzerland. And we thought, okay, if we have to make these kind of secondary constructions for the balconies to keep them up on this kind of highly insulated facade, then why not apply bricks again as they were originally used as a constructive material? So can we make this kind of secondary construction in front of the building completely out of load-bearing bricks and just have all the balconies on it? Which was a very simple question, which we put in the competition, and that cost us a good 2 years of very, very hard work to actually get it done. And then, of course, the garden walls on the left-hand side could be done in bricks. So there was this presence of material in the project. It's a big project. This goes up 7 floors with brick pillars, and then all the balconies on it. The funny thing is the load-bearing
capacity of the bricks made it very easy on the lower side of these pillars to handle all the weight. I mean, there's enough weight there to keep the whole thing stable. And the problem being that as we moved up, and if you get to the top of the building, the pillar gets so high that it almost becomes unstable. So the funny thing was, everybody thought like, oh, can the brick handle this? The brick handles it easy. I mean, the height, that was like the true problem in this project. But we got to do it. We got to construct it. And the balconies that we put in it are big. They are really big outside spaces. Here you see a balcony plate. And you see also immediately the trick. That's like the two knocken or the kind of small elements that you find on the right-hand side and on the left-hand side of it that we used. So we stacked up our concrete plates in front of the building with tree trunks to hold them up and get them at a precise distance. And then we masoned these brick columns to keep them up. So all these big plates are not attached to the building, but are basically freestanding in front of the building. So you look along the insulated facade with traditional puts, Zurich style. You see the balcony plate and you see this concrete element, this knocker. And then you see the brick pillar coming up here. And there's a little piece of ironing in order to distribute the forces equally into the column. And with that, we could construct the secondary construction, again, in full masonry brickwork. So here you see the result of the inner court with the silver bricks. Bricks to the facade, bricks to the outside, and all these balcony plates are basically balanced in between these brick elements. And then actually the standard Swiss building behind it with 30 centimeters of insulation and puts on it. And works. So we were able to make a brick project next to a brick building to build this kind of urbanistic and familiar relation, and again applying brick as a constructive material. And we thought that was a very, very interesting, let's say, alternative to brick as a cladding material, or even as a platley, as a kind of glued bricks on the insulation. Because here brick is employed again as a material that has a constructive capacity in it. So we proposed that to clients in the Netherlands, and we tried to convince them slowly that we should get to self-supporting brick facades in front of buildings. For two reasons. The detailing gets incredibly easy if you do a self-supporting brick facade. And you can put all the outside spaces, like in the Freilager project, on the facade and on brick columns, if you like. So this was simultaneously to Freilager. We built this small apartment building in the Netherlands, which also has like big outside spaces. You see them here. It's a core. It's a Punkthaus, apartments around it, and then very big balconies projecting outwards. That's a fantastic quality to live in. I mean, but when I get to the building site, I slowly get nervous. You see these balcony plates here around, and you see the amount of Isokorf and Krakplattenanschluss, I think in German. And this was really to the maximum to keep these balconies in place, hanging like that in front of the building. And we were discussing with the client, should we do a self-supporting facade, and should we not just put these balcony plates on the self-supporting facade with a column in front, and then we're done? They said, no, we don't want to do. We do it the traditional way. This is the way we have always done. But we somehow convinced them to, actually, after we finished the building, to make a research with us, what would have happened if we would have done this with a self-supporting brick facade and use the facade to support the balcony plates. So actually the plan itself wouldn't change so much. I mean, the layout stays the same. What you see, you get a thicker facade, same balcony plates, and then you of course see the small columns on the outside of the balcony plates to hold them up, so to say. The detailing changes. I mean, top is the detail as we executed it, which is like conventional, traditional Dutch detailing. Nothing wrong on it. And of course, if you do a self-supporting facade, you can do easy, thicker insulation because the facade itself stands free in front of that insulation. So we would get to almost Swiss standards of insulation.
The window frame would come a little bit to the outside, but basically the detailing doesn't change so much. The only thing is that this outside facade basically increases in size. It gets fatter, if you like. So our contractor started to complain, and then we gave him this detail. We said on the left-hand side, that's how we executed it in the Netherlands. This is where the floor meets the facade. So you have this kind of inner surface on it, but then you need a kind of secondary steel construction above the window to keep up the brickwork, which is over the window. You have all these moments with the steel and the insulation and the kind of cold bridging, but also to keep the water out. And if you do it with a self-supporting facade, you would get the right-hand detail where life just basically gets very, very much easier. You have no cold bridging anymore. You have way less problems with waterproofing and water tightening of the facade. So yes, your facade gets thicker, yes, but life gets much easier if you do that. So actually, the project was a kind of attempt to show them that the increase of the proportion of facade also brings benefits. And we calculated that through with them. You know, we calculated front to back because they were very interested. And on these small apartment buildings, price would go up 5%. So that's a lot. That's true. And of course, the kind of brutto netto balance in the facade changes. And for that, you get less netto square meters compared to the brutto ones, 2.2%. And the contractor, of course, said, yeah, but I have more masonry work to do. So when it rains and I cannot do it, my risk gets bigger. So these were the three disadvantages. And they deal with the money. They deal with the money of construction itself. And the problem in the Netherlands very much is that we look at the cost of construction and not so much at the cost of life cycle of a building. And that is a general problem. I think in Switzerland it's also very much a problem, because if you start to consider these type of constructions with self-supporting facades in terms of life cycle costs, they get very, very, very interesting. Because the facade itself, being freed from all these kind of steel secondary constructions, Kraakplattenanschluss, detailing, and all these kind of things, the facade gets way more sustainable, really much, much, much more sustainable. The wind loads are taken by the outer facade. There's an enormous reduction on life cycle costs. The maintenance of the facade goes down and the longevity of the facade goes up. So if we're looking for sustainability in terms of longevity or durability, then these facades are actually very, very interesting. You need to invest more in the beginning, but you get a facade that lasts longer. Of course, there's a simplification of construction. You can apply easy, thicker insulation. All these kind of things come. The basic balance at the moment, and many of the debates in the Netherlands are about this, is if you want really to have a sustainable, longevity, durable building, you might start to consider to have a self-supporting facade around the building, which is a kind of a little bit of counteract to, let's say, the problem where we are with gluing bricks on insulation. I'm very interested to develop an alternative to that. I go to the Delft project, which in the exhibition, which we were granted the Brick Award for which we are incredibly proud. And it's also really something we enjoy very much, because it's like part of an ongoing, I would say, love relation with this material. And of course, it gets to the issue of tectonics. It is the cladding of construction, but it's also tectonics in a sense of the expression of material, the expression of the construction of the cladding itself, if you like. Because that was something what we were very interested in this archive building. An archive is basically a very boring building, because it's a closed concrete box that is climatized, and on the inside, you keep basically your history. You keep a treasure, if you like. And the Delft archive especially holds a fantastic collection, really, really fantastic collection of historic material. And they were building it new on the outskirts of the city. Actually in a landscape of infrastructure, big boxes, like expedition centers and all these kind of things. And they said, yeah, it's just basically it's a warehouse. We said, no, it's not a warehouse. It's a jewel box. Basically, you have to construct a jewel box because the inside of it contains culture, contains your own history, and you need to express that.
So for us, the project was about finding an expression on this idea of stacking, which you do. You stack up your history, you keep it, like the bookshelves in the back of me. And we wanted to express that. And this was like the basic idea of this project. So on the inside, it's a very utilitarian project. And on the outside, it's a jewel box. That's basically the idea of it. It sits on the edge of a park. So it belongs to this world of infrastructural big boxes, but it kind of relates back to the brick city of Delft. And we clearly wanted to do it in brick. We considered other materials, but brick was an obvious choice because Delft is a brick city. It's really, the historic center is constructed out of bricks. There's this fantastic tradition of white stuccoed elements to the brick facade that kind of highlight or emphasize the public importance of a building. So a white gate introduces, that's an important entrance, not just an ordinary entrance. And it was these kind of traditions that we were very interested in. So we proposed we make a public plinth where we put the offices, the reading room, the logistics, all these kind of things. And then we put the jewel box on top of that, which was a sensible thing to do since this building is in the polder. And if we have an inundation with water, the water gets up 3.5 meters, which means the archive itself is always on the dry place. And the model you can reproduce. So they ask us, can you immediately design the extension of it? Because archives have this tendency to grow. So we said, yeah, you can immediately build a second box behind it. So there was a kind of bigger master plan in which we made this first step. So very simple section, a ground floor with all the offices and public reading room. And then above it, basically a climatized concrete box with archive in it, which is unspectacular, but and demands no expression. There's no window to it. It's not allowed to do a window. But this idea of what you see in the shelves, this stacking, was something that intrigued us. We thought that's like the expression we could look for, and then we started to play, and we were a little bit one of our most favorite artists whose work we absolutely love, Jan Schoonhoven, who happened to be from Delft. And he always built this kind of fantastic reliefs in cardboard with paper on top of them. And we considered let's say, our facade a little bit almost as a similar canvas. So we played with patterns, we played with this idea of stacking, and the facade looks random as we build it, but actually it's not. You see here on the lower right the patterns, and as you can see, we repeated patterns. We designed the patterns in such a way that they are repetitive, because otherwise they get very difficult to make for a mason. If you ask a mason to do something wild, he cannot do it. He can only work in patterns. So we had to give them a pattern that looks random, but it is actually kind of a very organized pattern. So on the right hand, the kind of facade module, and on the left and above it, the pattern elements, if you like, the repetitive elements on how we organize the structure. And this is what they built us. We gave it a white plinth, of course, kind of in relation to this tradition of white plinths and kind of signifying the importance of a building. And the rest is this brick box. Corners are, of course, then kind of subject to endless studies how you do them. How do you go around the corner with your brickwork, especially if you play on relief? And as you see in the technical section, it's a very kind of uncomplicated way of stacking the bricks. It is basically the ground floor, and then there is a big concrete beam that holds up the entire facade above it, and the rest of the facade is this relief. And then there is this horizontal line that kind of helps us to make the jumps in the brickwork. That works as a connecting element, as a ring element around it. It works on relief. It works on the joy of light, of the shine and the shadow, the rhythms, all these kind of things that make it a very rich building to look at. That kind of signify. There's no window in this, but there is something going on the inside of this building. That is, to find that expression and use this kind of very basic material. That was the absolute joy of this project. And
Of course, through the wide bands and through the changes, we could proportion the building a little bit. It's a 3-story building, but it looks much bigger. It looks like it signifies a certain importance. And I think this is the last image that I wanted to share with you tonight. That's like the archive a little bit from looking back from the city towards it. So for us, it was kind of special to receive such a big prize for a very modest brick building. But and for us, it's basically an incredible encouragement to keep on researching on the material, questioning the material through our work in our daily practice, but also to never stop playing around with the material. I guess that's the most important part. So thank you very much for your attention, and I hope that came a little bit across from Amsterdam. Thank you. Jan-Peter, can you hear me? Yes, I can still hear you. Did you hear the warm applause that you got from the audience? Thank you for being with us tonight, at least here via Zoom. And well, maybe I will give the public the possibility to ask you some question. Maybe somebody has a question for you. My question, well, you managed in your career to make brick buildings, to move away from the cladding to make a self-supporting wall, a brick wall. Do you think that you will manage to make a supporting brick construction in your career once? That you really, the supporting construction will be made out of brick? As always with architecture, you need a client. You need somebody who has the guts to do it. And I must say, with the Freilager project, we got a client who was willing to take the risk and who was willing to explore the kind of this step into a world of load-bearing capacity of brick again. And slowly, we're moving with the Netherlands with some of our clients who keep their buildings for a very long time. They slowly share with us a kind of fascination to do this. And I think within 5 years, I presume we will have the first projects going on with this idea of a self-supporting facade, rather than having a very thin facade that we get to this tradition again of a very thick facade. You mentioned Swiss project. Do you have something in the pipeline that we will see soon in Switzerland, or... Are there any projects that there are upcoming from you in Switzerland? No, yeah, we are of course still kind of engaging in competitions, and we recently, or the Haratori team recently won a beautiful competition in Zug where brick application will be the case. It's not load-bearing itself there, but there is an incredible play with the size and the expression of bricks also there again. So it perhaps connects more to the idea of the joy of the production and the game and the spielen with the material rather than the load-bearing capacity. But we keep on proposing to hope to find clients, I must say. Yes, and we will keep following your work, of course, and maybe once we can welcome you here physically at the Baumusterzentrale. Now I have another look in the public if there are any questions. Not right now. So for instance, I would like to say thank you, and you can follow our lecture. I will definitely do, because you have a fantastic second speaker. Yeah, that's true. And that's the key word you gave me. So now we move forward to the next presentation, and I switch to German, which is ein bisschen einfacher für mich. Ja, weil Jan-Peter ja nicht hier sein konnte heute Abend, haben wir uns gedacht, dass wir eben doch noch gerne jemanden hier persönlich vor Ort hätten. Wir haben nachgedacht und recherchiert und sind dann dabei auf ein fantastisches Projekt gestoßen
in Senegal, erstaunlicherweise. Das ist ein Projekt von Manuel Herz. Er ist eben heute Abend hierher gekommen. Ganz herzlichen Dank an dich, Manuel, auch für die Spontanität, heute hierher zu kommen und uns dieses Projekt vorzustellen. Es ist ein Spital, Tambacounda-Spital in Senegal. Eine ganz spannende Geschichte. Es ist aktuell in Bau, also es ist noch nicht Teil des Brick 20 Award, aber wer weiß, vielleicht eben dann der Brick 22 werden wir das dann sehen. Es ist ein Projekt, wo eben Backsteine, Ziegel eingesetzt werden. Es wird auf lokales Know-how gesetzt. Es wird lokal produziert, ein ikonografischer Ziegelstein. Und der hat auch ganz viel mit dem lokalen Klima zu tun. Und ja, ich freue mich jetzt, dass wir dieses Projekt heute mit Manuel kennenlernen. Ganz herzlichen Dank und Bühne frei für dich, Manuel. Ich muss noch kurz die Technik umstellen. Ja, besten Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist ein bisschen ein Work in Progress, also es ist kein fertiggestelltes Gebäude. Es hat auch nicht den Brick Award gewonnen, den kann es ja nächstes Jahr dann gewinnen. Ich erzähle auch ein bisschen mehr gehe ein bisschen über den eigentlichen Brick hinaus, um auch etwas auf den Kontext eingehen zu können. Vor etwa 3 Jahren erhielt ich eine E-Mail mit einer Einladung, an einem Wettbewerb teilzunehmen von der sogenannten Joseph und Annie Albers Stiftung, die eben den Plan hatte, ein Krankenhaus in der Stadt Tambacounda im Osten von Senegal zu errichten. Die E-Mail schrieb von eben den schlechten Zuständen im Krankenhaus, ein bisschen von der Region, animierte doch teilzunehmen, an einem Projekt zu arbeiten, was sicherlich nicht viel Geld oder vielleicht gar kein Geld einbringen würde, aber wirklich eine gute Tat sein würde. Ich überlegte mir das, wer ist überhaupt die Joseph und Annie Albers Stiftung? Also Joseph Albers ist uns wahrscheinlich oder ist den meisten bekannt, eines der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine Frau Annie Albers eigentlich auch eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Er hat diese Quadrate gemalt. Sie hat sehr viel mit Textil gearbeitet. Und diese Stiftung verwaltet das Erbe der beiden. Was ist Tambacounda? Ich bin zwar sehr, sehr häufig auf dem afrikanischen Kontinent, auch in Senegal schon einige Male gewesen, aber Tambacounda kannte ich nicht. Eine Stadt von etwa 100.000 Einwohnern im Osten von Senegal, regionale Hauptstadt und etwa 7 oder 8 Autostunden entfernt von Dakar, der Hauptstadt Senegals. Und ich überlegte, irgendwie natürlich fasziniert und ganz tolles Projekt, aber das ist ein Satellitenbild von Tambacounda. Ich überlegte lange, ob ich dann an diesem Wettbewerb teilnehmen sollte, aber schrieb dann eine E-Mail zurück, wo ich mich bedankte für diese großzügige Einladung, aber absagte, indem ich ihm schrieb, das ist zwar ein tolles Projekt und es wird bestimmt ganz wichtig werden, aber ich finde den Prozess des Wettbewerbs nicht den richtigen Prozess. Ich finde es nicht richtig, dass 10 Architekten in Basel, Berlin, Paris, London, New York sich Gedanken machen und eine in Anführungsstrichen Lösung entwerfen für eine Stadt, die
die Sie nie besichtigt haben, für einen Client, den Sie nicht kennen, für Patienten, mit denen Sie nie gesprochen haben, für Ärzte, mit denen Sie nie gesprochen haben, für eine Baukultur, die Sie nicht kennengelernt haben. Ich finde diesen kompetitiven Prozess nicht den richtigen Prozess. Ich hätte mir lieber einen kollaborativen Prozess gewünscht, schrieb dann aber, no, I wish you good luck, I'm sure it'll be a great project for you, thank you, goodbye. Viertelstunde später klingelte das Telefon, der Leiter der Stiftung war am Apparat und meinte, Manuel, deine Absage hat mich so beeindruckt, hat sozusagen einen Nerv getroffen, lass uns treffen. Und aus der Absage entwickelte sich sozusagen ein Direktauftrag, aber wirklich ungewollt. Das war nicht programmiert irgendwie gewesen. Und wenige Wochen später sah ich mich eben in Tambacounda wieder und meinte auch zu Nick, dem Leiter der Stiftung, Nick, wenn ich das Projekt starte, dann starte ich es nicht mit einem Entwurf, dann starte ich es erstmal mit einer Recherche. Ich möchte erstmal wissen, was ist das für eine Region, was ist das für ein Krankenhaus, ist es ein bestehendes Krankenhaus, was erweitert wird, um eben eine Maternity und Pediatric, Frauen- und Kinderklinik was ist das für ein bestehendes Krankenhaus, was ist das für eine Kultur, was ist das für eine Baukultur, was ist für ein Klima, ganz, ganz wichtig. Und so war ich 2 Wochen erstmal in Tambacounda. Ich glaube, diese Videos laufen. Man kann das ein bisschen, der Klang ist nicht erforderlich. Ja. Es ist eine Stadt, die ganz horizontal ist, 100.000 Einwohner, die trotzdem etwas noch so halb Rurales hat, die fast keine zweigeschossigen Gebäude kennt. Sie ist 100 Jahre alt, Senegal war französische Kolonie, mit der Eisenbahn ist die Stadt entstanden, die Eisenbahn ist seit 30 Jahren nicht mehr benutzt. Wir sind im Stadtzentrum, es gibt Märkte, es gibt eine doch eben zweigeschossige Wohngebäude, die etwa so aussehen, auch ganz tolle Kacheln, die verwendet werden, aufgeklebt. Irgendwie fast so wie eine textile Qualität, die dadurch entsteht. Es gibt auch ein Handwerk sozusagen des Ziegels, des Steins oder Ziegelsteins, beziehungsweise Zement. Also es ist kein gebrannter Ziegel, sondern ein zementabgebundener Ziegel, mit dem überall Gebäude gebaut werden. Wir sind hier 50 Kilometer südlich von Tambacounda in einem Dorf, wo gerade eine Schule entsteht. Und das ist sozusagen die ganz übliche Art des Bauens. Man hat eine Form und nutzt die, um Ziegel zu gießen und lässt die dann in der Sonne trocknen. Ich lernte natürlich das Krankenhaus kennen, ich lernte die Ärzte kennen, die ganz fantastische Direktorin des Krankenhauses und fantastische Ärzte. Das ist ein bestehendes Krankenhaus, was in den 70er Jahren gebaut wurde und aus einer Serie von kreisrunden Bauten besteht, die eigentlich in sich eine gute Art haben, die eine schöne Gestalt haben, die aber in einem relativ schlechten Zustand sind. Das ist das aktuelle, die Pädiatrie, die Kinderklinik gerade, der aktuelle Zustand, auch hygienisch nicht besonders gut und schlecht ausgestattet. Die Inkubatoren bestehen praktisch aus einer Schreibtischlampe, die einfach nur erwärmt, das Kind. Und die Flora, Landscaping, wir sind hier gerade in der Regenzeit. Tambacounda ist eine unglaublich heiße Stadt und extrem trocken. Es gibt 1,5 Monate Regenzeit, da ist es ein bisschen weniger heiß, extrem feucht, extreme Regenfälle, und dann wird es grün und sonst ist es wirklich 10 Monate trocken, ohne jeden einzelnen Tropfen und sehr heiß, aber auch wenig Wind. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben dann auch die Kliniken der mehr ruralen, ländlichen Regionen uns angeschaut, die von der Josef von Anni-Albers Stiftung auch zum Teil gefördert werden, zum Teil auch aufgebaut wurden. Die sehen dann zum Teil so aus in den Dörfern oder in einem etwas größeren Dorf sehen sie dann so aus.
Wir haben uns auch angeschaut, wie einfach Wohngebäude oder sozusagen Housing Typologies entstehen. In einem Dorf, das heißt Sintian, lebt der Großteil der Bevölkerung noch in selbstgebauten Gebäuden, das ist dann sozusagen der Compound von einer Familie, Stroh oder Ried gedeckt. Und wir haben dann einfach erstmal die ersten Monate verwendet, um draufdrücken. Läuft nicht? Okay. Wir haben dann praktisch die ersten Monate verwendet, um ein 120-seitiges Recherchebuch zusammenzustellen, wo wir überhaupt nicht über Entwurf gesprochen haben, sondern erstmal alles recherchiert. Geografie, Klima, Bautechnik, Kultur, Handwerk und so weiter, was alles in dieser Recherche, die leider nicht läuft, zusammengefasst ist. Wir haben uns dann mit den Ärzten zusammengesetzt, das ist ein fantastischer Frauenarzt, und haben die auch gebeten, was braucht ihr? Wenn ihr jetzt eure Klinik zusammenstellen würdet, wie sind die Funktionsabläufe? Was braucht ihr an Funktionen überhaupt? Was braucht ihr an Raumprogramm? Wie sind die Sachen miteinander verbunden? Und es entstanden Skizzen, wortwörtlich von den Ärzten, von den Chefärzten der Pädiatrie und der Frauenklinik, die wir dann erstmal einfach nur umgesetzt haben. Erstmal etwas sozusagen geradere Kästchen draus gezeichnet haben. Und erst dann in einem zweiten und dritten Prozess in einer zweiten und dritten Phase überlegt haben, welche Gestalt, welche auch Grundform könnte denn das Krankenhaus oder diese Frauen- und Kinderklinik annehmen. Und eine erste Entscheidung war, einen Gebäudekörper zu machen, der so lang wie möglich ist und so dünn wie möglich. Die Dünnheit ist dafür da, um eine Cross-Ventilation, eine Querlüftung zu erzeugen. Das ganze Gebäude ist einhüftig, also ein Korridor auf einer Seite und dann immer nur die Zimmer zur einen Seite. Und die Länge des Gebäudes, abgewickelt, ich glaube, 150 Meter, ist dafür da, um so viele Social Spaces, Communal Spaces zu erzeugen wie möglich. So viel Austauschmöglichkeit, weil häufig kommen entweder die Frauen oder die Kinder natürlich nicht alleine, sondern sie kommen mit ihrer ganzen Familie und häufig kommen sie nicht nur aus Tambacounda, sondern aus den Dörfern 50, 100 Kilometer entfernt und bleiben dann mit der ganzen Familie und die Familie lebt, Teil auch wild, einfach nur kampierend auf dem Krankenhausgrundstück und es sind häufig viele Menschen einfach und etwas größere Familien. Und die Form an sich ist vielleicht ganz klar, ergibt sich also ein bisschen aus der Kreisform der bestehenden Gebäude. Wir wollten die natürlich nicht kopieren, aber wir wollten eine Form entwickeln, die sich sozusagen die anschmiegt an die bestehenden Gebäude und vielleicht auch mal in einem späteren Schritt, wenn es zusätzliche Erweiterungen gäbe, dann so ein bisschen als weitergeführt werden könnte. Außerdem entstehen dadurch zwei Höfe, ein Zwischenraum zwischen dem bestehenden Gebäude, das wir renovieren, und dem Neubau und dann ein weiterer neuer Innenhof im Norden des Gebäudes. Und dann eben diese ganzen Zirkulationsräume. Der Korridor ist immer auf der konkaven Seite des Kreisbogens, wechselt dann eben auf die andere konkaven Seite, sodass er immer an diesem Social Space, an dem Innenhof entlang führt und diese schlangenförmige Baufigur wird perforiert, wird durchstoßen durch verschiedene Aufenthaltsbereiche. Raumprogramm hauptsächlich im Erdgeschoss die Frauenklinik und im Obergeschoss die Kinderklinik, zweigeschossiger Gebäudekörper, und das Ganze wird dann auch nochmal durch ein Gewölbedach, ein zweischaliges Gewölbedach gedeckt. Die erste Schale, die untere Schale ist aus Beton, ein Betongewölbe, und die obere Schale aus Metall. Dadurch entsteht ein Puffer praktisch, ein Hitzepuffer, welches
auch noch eine Kaminwirkung erzeugt, weil wir in dieser Betonschale, die perforieren wir und erzeugen dadurch eine Durchlüftung. Insgesamt gibt es, und die Wände, das hatte ich vergessen zu erzählen, sind eben gemauert mit einem Mauerwerk, welches aus einem perforierten Stein, Ziegelstein besteht. Noch nicht, das ist noch eine ganz frühe Visualisierung gewesen, nicht in dieser Form, in einer anderen Form, die wir dann entwickelt haben. Das Ganze ist eben hier in diesem Klimadiagramm zusammengefasst. Die einhüftige Anlage ermöglicht die Durchlüftung des ganzen Gebäudes. Wir können das gesamte Gebäude bis auf den Operationstrakt ohne Air Conditioning am Laufen halten und klimatisieren. Das erzeugt praktisch so ein eigenes Mikroklima. Auch diese geschwungene Form erzeugt eine Abfolge von Schatten und nicht verschatteten Bereichen. Und gerade diese minimalen Temperaturunterschiede erzeugen immer einen Sog, erzeugen immer einen Luftstrom, der so wichtig ist in einer Region, wo es zu wenig Wind gibt. So wird das Gebäude durchwindet und eben durch dieses doppelschaliges Dach dann auch ein Kamineffekt für das obere Geschoss erzeugt. Fassade ist immens wichtig, auch natürlich prägt sie die Gestalt des Gebäudes, aber sie ist immens wichtig für das Klima. Sie hält den Regen draußen, sie hält die Sonne draußen, sie soll den Luftwechsel erzeugen. Und wir machten etwas, was eigentlich für auch Schweizer Verhältnisse ganz, ganz üblich ist. Wir fragten den Baumeister, der engagiert wurde, bau uns bitte eine Testfassade. Denn wir müssten austesten, ob der Ziegel funktioniert, ob der gut baubar ist, ob der stackable ist, ob er genügend Wind durchlässt, Luft durchlässt, aber auch genügend Regen draußen lässt und so weiter. Und hier sieht man nochmal diesen, also Visualisierung ist klar, den Raumeindruck dieses Korridors und dann auch eben die Durchlüftung durch die Oberlichter praktisch. Wir baten also den Baumeister, eine Testfassade zu errichten. Wir schickten ihm ganz exakte Zeichnungen. Es sind sozusagen halbe Höhe, halbe Breite, aber 4 solche Segmente einer Fassade. Wir sagten ihm auch, wo er sie doch auf dem Krankenhausgrundstück errichten könnte, schickten ihm all die Zeichnungen. Er schickte uns ein Foto von der Form, wie der Ziegel dann erstellt wird, wie der Ziegel geformt wird. Und hörten dann 1, 2 Tage nichts und erhielten nach etwa, waren schon ein bisschen beunruhigt, 10 Tage später so ein erstes Foto von dem Prozess des Bauens, Errichtens dieser Testfassade. Das sah zwar gut aus, aber wir kannten nicht das war mit Sicherheit nicht das Krankenhausgrundstück, wir kannten nicht, wo es gerade errichten wurde und wir wunderten uns auch, war ein bisschen mehr als jetzt nur die Testfassade errichtet worden. Es entsprach nicht ganz den Zeichnungen, die wir ihm geschickt hatten. Wobei der Baumeister ein super Typ ist, ihr werdet ihn gleich auch noch kennenlernen. Eine Woche später erhielten wir dann Fotos der fertiggestellten Testfassade und er überraschte uns, dass er nicht nur eine Testfassade gebaut hatte, sondern dass er sozusagen entschieden hatte, es ist totaler Quatsch, eine Testfassade auf dem Krankenhausgrundstück zu bauen. Er weiß, dass ein kleines Dorf, Makabin Sidi, 50 Kilometer südlich von Tambacounda, braucht eine Dorfschule. Und anstatt einfach nur eine Wand zu bauen, erweitert er selber diese Wand durch 2, 3 weitere Wände und legt ein Dach drauf und das Dorf hat eine Dorfschule. Und das ist so brillant, das ist so wunderschön eigentlich, das sozusagen mir auch etwas aus der Hand zu nehmen und dadurch wirklich auch einen Hybrid zu erzeugen, der nicht mehr meine eigene Autorenschaft nur eine einzelne Autorenschaft ist, sondern eine hybride, doppelte Autorenschaft zwischen Mageba, Dr. Mageba, so heißt der
der Baumeister und eben mir. Und so hat eben Makabing Sidi eine neue Dorfschule bekommen, wo wir dann aber gleichzeitig natürlich auch diesen Ziegelstein austesten konnten. Das sind Fotos, die wir Anfang des Jahres gemacht hatten, wo wir die Schule nochmal besucht hatten. Wir hatten 4 unterschiedliche Ziegelformate, Färbungen und Mauer, sozusagen Rhythmen ausgetestet daran und konnten dann auch teilnehmen an der Unterrichtsstunde der Schüler in diesem Dorf. Und diese hybride Qualität, die irgendwo durchzieht sie das ganze Projekt, auch dieses wirklich kollaborative, man lässt auch so ein bisschen Kontrolle los. Man hat nicht alles unter Kontrolle und das macht es eigentlich viel schöner, viel reicher, viel besser. Das ist Mageba. Er ist Medical Doctor, also Arzt. Er ist studierter Arzt. Er ist im Westen von Senegal in der Nähe von Dakar aufgewachsen, hat in Dakar Medizin studiert. Sein Vater war Taxifahrer, seine Mutter hat im Haus den Haushalt geführt. Er kommt also nicht aus einer Elitefamilie. Und nach dem Studium hat er entschieden, anstatt wie fast alle Ärzte im Westen des Landes, also in den größeren Städten und insbesondere an der Hauptstadt zu bleiben, geht er in den Osten, er kommt nicht aus dem Osten, geht er in das rurale Senegal und baut eine kleine Klinik im Dorf Sintian auf. Und er kollaboriert mit der Josef und Annie Albers Stiftung, die das für ihn finanziert und hat so ein Talent, diese kleine Klinik aufzubauen, dass er nicht nur Arzt ist, tagsüber Arzt ist, sondern abends dann auch immer mal wieder hier eine kleine Klinik baut oder dort eine kleine Dorfklinik baut und mittlerweile wirklich beide Arbeiten gleichzeitig jongliert und der Hauptbaumeister und General Contractor des Tambacounda Krankenhauses ist. Für mich ist es wirklich ein Brillanter, ein Genie, diese beiden völlig eigentlich fremden, voneinander sehr, sehr stark unterschiedlichen Berufe gleichzeitig in einer fantastischen Qualität ausführen zu können. Und der spricht auch in diesem Interview etwas von der Nähe, die er dann doch sieht zwischen den beiden Berufen. Das Krankenhaus wächst. Das sind Fotos von etwa einem Jahr. Die Struktur ist aus Beton. Die Struktur ist aus Beton, aber und später werden dann eben die Ziegelwände zwischengemauert. Aber was mir auch wichtig ist, es geht nicht nur um dieses Krankenhaus, sondern im Rahmen dieses Krankenhauses sind eine Vielzahl von weiteren Projekten entstanden. Einmal diese Schule oder die Testfassade, die zur Schule wurde, aber auch viele, viele andere Projekte. Und das, finde ich, erzeugt bei mir auch ein komplett anderes Denken über, wie Architektur irgendwo eine Wirkung hat in einem urbanen Kontext oder in einem territorialen Kontext. Beispielsweise planen wir gleichzeitig die Ärztewohnhäuser oder die Wohnhäuser der Krankenhausbelegschaft, Staff Housing in Tambacounda. Tambacounda hat ein Problem, dass es als unattraktive Stadt gilt und die Ärzte ziehen ungern von Dakar nach Tambacounda, weil die Stadt eben als heiß gilt und eine lange Fahrzeit ist und sie nicht ihre Familie von Dakar mit nach Tambacounda ziehen möchten und auch die Wohnungen in Tambacounda nicht besonders attraktiv sind. Und so dachte die Stiftung, die Josef und Annie Albers Stiftung, wenn wir guten Wohnraum anbieten können, dann können wir auch Ärzte besser überzeugen, bleibt doch länger in Tambacounda und zieht nicht nach einem halben Jahr wieder zurück nach Dakar. Und so entstand eben die Idee von Staff Housing. Da beziehe ich mich sehr deutlich auf Annies Kunst, Textilkunst. Sie hat ganz viele
Kunst erzeugt in ihrem Leben. Und auch eins, was ich ganz toll fand, was sie City nannte. Und wenn man sich den Stadtplan von Tambacounda anschaut, dann ist es fast irgendwie die gleiche Logik, die gleiche Struktur, dieses ganz eingeschossige, dünn, aber auch vielleicht dicht und teilweise dünn besiedelte Gewebe von einer urbanen Struktur. Und das wollte ich in ihrer Maßstäblichkeit und in ihrer sozusagen auch labyrinthischen Qualität aufgreifen. Wir haben dieses Staff Housing dann entworfen, das ist gerade noch in sozusagen Ausführungsplanung und geht Anfang nächsten Jahr in Ausführung. Dort verwenden wir auch den gleichen Ziegel, der auch im Krankenhaus verwendet wird, auch wieder für eine Durchlüftung als Brise-Soleil, aber in einer orthogonalen Geometrie. Mageba hat in dem Dorf Sintian wieder aus Eigeninitiative einen Kindergarten gebaut. Er wusste, es braucht einen Kindergarten und er hatte dann auch Gefallen gefunden an diesem Ziegelstein, den er am Krankenhaus in einer 10.000-fachen Kopie sozusagen erstellt hat und dachte, why not? Dann nehme ich einfach Manuels Ziegelstein und nutze ihn, um eben einen Kindergarten draus zu bauen. Und auch da eben dieses Weglassen von Kontrolle, sozusagen to lose control, erzeugt irgendwie, finde ich, etwas ganz Tolles, weil es natürlich den Ziegelstein dann auch zu einem Objekt macht, welches sozusagen durch die Region, durch das Territorium meandriert, welches eine Eigenständigkeit, fast so eine eigenständige Autorenschaft dann einnimmt, welches sozusagen without copyright, no, take it, use it. Dann gibt es vielleicht auch eine Zusammengehörigkeit, die langsam vielleicht über die Jahre in diesem Territorium, in dieser Region sich entwickeln wird. Meine Frau und ich, wir hatten vor einem Jahr geheiratet, hatten gedacht, anstatt irgendwie Hochzeitsgeschenke von unseren Freunden zu erwarten, stiften wir einen Spielplatz im Krankenhaus. Es gibt im Senegal, es wird der zweite Spielplatz im ganzen Land von Senegal sein, der erste im Osten vom Senegal. Dann wird das Kinderkriegen noch viel schöner werden und alle Kinder werden ihre Mütter fragen, nochmal ein Kind zu kriegen, damit sie auf dem Kinderspielplatz spielen können. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so können dann auch die Kinder von Tambacounda zum Krankenhaus. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht flapsig ausgedrückt, aber für mich extrem wichtig, dass das Krankenhaus auch irgendwo eine Lebendigkeit hat, eine Fröhlichkeit, einen spielerischen Charakter. Das ist nicht so ein Ort Herzens des Leids, oder das ist es natürlich auch häufig, aber dass es auch irgendwo etwas ist, was man, wenn man sich zurück erinnert, dann denkt, da waren wunderschöne Momente. Und mit noch einigen weiteren Interventionen, wir intervenieren auch auf einer Public Health Ebene in der Region, dass wir den Gouverneur versuchen zu überzeugen, dass, wie sagt man, Caesareans, Kaiserschnitte, die sehr stark praktiziert werden, dass das reduziert wird und dass natürliche Geburten propagiert werden. Und so entsteht eben eine Vielzahl von kleineren und größeren Interventionen und wir intervenieren in einem Territorium mit einer Vielzahl von kleineren und größeren Interventionen, was ein viel reicheres Agieren in Architektur für mich bedeutet, dass die Architektur nicht auf dieses Objekt des einzelnen Gebäudes reduziert werden kann, das Gebäude als Fetisch, der Ziegelstein als Fetisch. Natürlich ist der Ziegelstein wahnsinnig wichtig, aber er ist nur eines der Elemente und insgesamt mit dem Kindergarten, mit der Schule, mit der Public Health Strategy, mit dem Housing und noch vielen anderen Projekten, die entstehen werden, ergibt sich so eine Strategy of Territorial Intervention vielleicht.
Das Gebäude ist weiter im Bau. Wir waren im Februar das letzte Mal dort. Ich weiß jetzt nicht, ob der läuft. Hier seht ihr, wie überhaupt dieser Stein entsteht. Das ist, wie gesagt, ein zementabgebundener Ziegelstein, der hier in eine Form gefüllt wird, die dann einfach nur durch Klopfen verdichtet wird und dann zum Trocknen hingestellt wird. Und das wirklich Zehntausende Mal von Hand. Das ist Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes. So entstehen Tausende und Abertausende dieser Ziegelsteine und so entsteht jetzt, das sind fast aktuelle Bilder, die Frauen- und Kinderklinik. Vielleicht als letztes Wort. Für mich hat es auch eine ganz persönliche Verbindung und Bedeutung. Vor 3 Tagen ist unser kleiner Sohn auf die Welt gekommen. Ich war auch das erste Mal, muss ich sagen, im Raum, wo ein neues Leben entsteht, habe es miterlebt und gezeichnet und baue es gerade. Und das ist natürlich, da kommen Sachen zusammen, die sind extrem auch emotional und reichhaltig. Und ich lade euch alle ein, im Februar 2021 mit uns dann nach Tambacounda zu kommen und die Eröffnung zu feiern. Vielen Dank. Vielleicht das nur zur Erläuterung. Wir machen so eine zweischalige Konstruktion, damit die Wand Schatten auf sich selber wirft, damit es eben der direkte Sonneneinstrahl auch reduziert wird und diese perforierte Mauer, die vor die eigene Wand gesetzt wird, Schatten auf sich selber wirft. Ja, ganz vielen Dank, Manuel, für diese wunderbare Präsentation dieses total fantastischen Projekts und ganz herzliche Gratulation auch noch zur Geburt deines Sohnes. Vielen Dank, dass du trotzdem gekommen bist. Ich weiß nicht, wer es noch schafft bis in den Senegal. Das ist natürlich eine verlockende Perspektive.